Asante sana SG wa Jubilee Mheshimiwa Kioni rafiki yangu. Your Excellency the 4th President of the Republic of Kenya. Your Excellency the 2nd Prime Minister of the Republic of Kenya. Your Excellency the 10th Vice President of the Republic of Kenya Mheshimiwa Kalonzo. Mama Martha Karua na wenzangu wote wageni wa Jubilee na wana Jubilee wote. Hamjambo. Kwanza niko hapa kama kiongozi wa chama cha DAP, Democratic Action Party of Kenya, a sister party wa Jubilee. Lakini pia niko hapa kama founder member wa Jubilee. Kwa hivyo nikiwa hapa si pia mimi ni member. Na leo nimefurahi sana kuwa hapa. Na kitu kimenifurahisha sana, nimeangalia alama ya chama hiki. Na hii alama ni ya njiwa. Na njiwa inamaanisha nini? Inamaanisha nini? Wangapi hapa wanapenda amani? Nione kwa mikono tu. Your Excellency President Uhuru, looking at the dove reminds me of the journey we started together over 10 years ago. When we launched TNA and you started your journey to the presidency, your symbol was the dove. And one thing you said then over 10 years ago was that you are going to fight for peace. And great leaders in the world value peace, because peace is the foundation of development and everything else. And that is what Uhuru Kenyatta stood for. Secondly, you said you'd fight for the unity of this nation. And you started by uniting many parties, the TNA party, my party, New Fort Kenya, URP, and 10 other parties, to form this great party of Jubilee that will bring together this nation and unite our country. Today, as we come here as your partners in Azimio, we are proud that as the leader of Jubilee, you are still leading Jubilee towards unity. Na ndio sababu wana Azimio wa umoja tunafurahi sana kusimama hapa bega kwa bega na wana Jubilee. The third thing you vowed to fight then was corruption and tribalism. Just last week, we had the Prime Minister of Singapore in Kenya. 10 years ago, you told this nation that at independence, Kenya was at par as per our GDP with Singapore, Malaysia, and South Korea. Why the so-called Asian tigers left us behind, the experts told us, was because of the twin evils of tribalism and corruption. As president, you fought the twin evils. Today, all the people who had cases have had their cases withdrawn, and those corrupt have been put back to work, and Kenya Kwanza has entrenched corruption and tribalism. So as we stand here today, we want to tell you that your job is not done yet. And as Jubilee, we want to stand with you and to continue working with you. Kwa wale ambao wanaleta vitisho kwa Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, nataka niwaambie, I've known this gentleman since my childhood. Uhuru sio mtu wa kutishwa bwana. Na Uhuru sio mtu wa kupangwa bwana. Na wana Jubilee, si wao walisema ati hawapangwingwi. Nyinyi mnakubali mpangwe? Mnakubali mpangiwe uongozi wa chama chenu? Waambieni hata nyinyi mpangwingwi. Hiyo umeamua. Na hiyo ndio jambo nataka niseme hapa kama waziri wa mwisho wa haki na masuala ya katiba. As the last Minister for Justice and Constitutional Affairs, I want to say that the lie that is being advanced by Kenya Kwanza, the blackmail against Uhuru Kenyatta to force him into retirement, we want to say that that constitution we passed in 2010 gives Uhuru Kenyatta and every Kenyan political rights under Article 38. You cannot limit his rights. Tuko pamoja. Na kama you want to play blackmail,
you want to intimidate. Ati munacheza ile mchezo ya money or the box. Munakumbuka hiyo mchezo? Yani wanamwambia eti either awache box, yani siasa, ati ndio apate marupurupu. Wana Jubilee, hebu niwaulize. Mimi nimemsikiza Uhuru akiongea. Nataka niwaulize ninyi mpige kura leo. Should Uhuru choose the box or the money? Money or the box? Money or the box? Hebu wanaosema box. Sasa wana Kenya kwanza, mwache kutisha Uhuru na hiyo siasa ya pesa 8. Huyu Uhuru ni mtu anaweza tisha sababu ya pesa 8 kweli? Ati asipokubali atoke siasa, ati hawatampa marupurupu yake. Wakae nayo. They can keep the money. Uhuru should keep the box. He should keep Jubilee. Aendelee kutuongoza pamoja na baba Raila Odinga. Hebu nione mnaamua hapo hapo. Mwisho nataka niseme hii alama ya njiwa. Across the world, greatest leaders have fought for peace. Ukiangalia kule Afrika Kusini, ni sababu ya uongozi wa Mandela na mwenzake de Klerk. They built bridges of peace and brotherhood. That is how apartheid ended in South Africa. Kule Northern Ireland, Uingereza, Tony Blair na mwenzake wa Sinn Féin, Jerry Adams. They built bridges of peace and brotherhood. That is how the IRA bombing stopped. Hapa kwenye nchi yetu ya Kenya, Jomo Kenyatta aliteswa na wakoloni. Akafungwa kule Kapenguria, akapelekwa kule kwa Waturkana. Miaka 7. Alipokuwa rais alisema, twende Nakuru, wakoloni wote waje kule. Aliwaambia, ninyi mlinitesa. I forgive you, but I will not forget. That is how great leaders lead a country. Wenzetu wa Kenya kwanza nataka tuambie mwache siasa ya chuki. Kuingilia shamba ya Mama Ngina na kuiba kondoo ya mjane jamani. Hiyo ni ungwana kweli? Na wale wanaiba kondoo wanaweza wacha pesa yenu? Sisi leo tunataka tuseme Kenya belongs to all of us. We want a united, peaceful country, and we'll continue walking this journey together. Tuko pamoja? Mwisho, we are here to defend multi-party democracy. Because we are seeing Kenya Kwanza introducing the King Herod spirit, where you kill all male firstborns so that you remain king. UDA wananjama ya kuwa vyama vyote eti tubaki na chama kimoja cha UDA kitakachoongoza Kenya kwa miaka 100. Hiyo mnakubali? The first male child wanajaribu kuwa ni Jubilee. We are here kama wana Azimio kuambia we will stand with Jubilee in defense of multi-party democracy. And we want to tell the man from Mathira, si mnamjua? Ati he was just stamping, ati amemaliza Jubilee, out of 28 MPs amewanyang'anya 26. Ati amemaliza ODM, amechukua wabunge 8. Hata chama changu cha DAP, Mheshimiwa Rais, nimevamiwa 2 weeks ago. They tried to cause a coup in the neck. Tukakabiliana na hawa. They are targeting WIPE and all other parties. Today we want to say we are here in the spirit of the Musketeers, where the Musketeers would say all for one and one for all. Wewe ukiguza Jubilee, umeguza Azimio. Azimio is Jubilee and Jubilee is Azimio. Tuko pamoja? So we are here to say no to the attempt by Kenya Kwanza to turn back the clock, to return Kenya to a single party state. We know wao ni wanafunzi wa Nyayo. Nyayo kill multi-party democracy, wanafuata hiyo Nyayo. Na hata Mathioya, kuna jamaa anaitwa Kamodha alisema eti chama ni kimoja kutawala miaka 100. Sisi leo tuwasema let it remain a dream, but Kenya will remain a multi-party state. Tuko pamoja?
So nikimalizia, nataka niwashukuru sana. Na niseme wote tulio hapa, safari haijakamilika. Wakenya wanaumia. Bwana Opiyo Wandayi, ukiwa hapa na wabunge, na tuko na watu kama kina Gaucho wamekuwa wanapigana sana mambo ya unga. Your Excellency, I want to thank you kutambua watu wa chini kama Gaucho. Sababu kuna jamaa walijifanya mahasla eti wanapenda watu wa chini. Siku hizi wamechukua watu ma-CAS kama kina Kidero. Kidero ni hasla kweli? Ile pesa yenu ambayo wangepea Gaucho wanapea Kidero kuwa CAS. Mheshimiwa Rais, wewe shika hii watu wa chini. They were taken for a ride. Kenya Kwanza has become a boulevard of broken promises and lies. Na sisi baba ametembea na huyu Gaucho. Ukimnunia lunch, Mheshimiwa Rais, kumbuka Gaucho ana ndugu yake anaitwa Okanga. Tafuta Okanga pia umnunie lunch bwana. So nawashukuru sana. Mungu awabariki wana Jubilee. The journey still continues. Our MPs, ile bili inaongeza mambo ya ushuru. Tunataka wabunge wetu wapinge wasipinge. Wabunge wetu wapinge wasipinge. Ili wasiongeze ushuru, si ndio? Walisema eti Uhuru aliongeza ushuru na Raila na handshake. Sasa si wao wako pale. Badala ya kupunguza, si wanataka kuongeza. Shetani afanye nini? Asanteni, Mungu awabariki. God bless you all. Pigieni Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa makofi. Thank you so much. Mambo ya ameanena ni mazito. Tuko